abalabi ba Hope Channel Uganda Therapist Show yeriwo wano olwaleero tusanyusa okubalabako mwebale nnyo okubeera abawuliriza abalungi era abalabi abalungi kizuuliddwa nga show eno mujagala nnyo era bwegeza n'erwawo eddakiika embweti muwulira obutali bumativu naye twagala kubeebaza kubanga muli banyiikivu era twagala okubategeeza tetunnaba kuwummula era tetujja kuwummula okutuusa nga bye tulina byonna tubibawadde era okutuusa nga ne feedback zonna muzituwadde eno era okutuusa nga naawe bw'oba olina ekikunyigiriza oze gye tuli ne tugabanako naawe eno bagiyita Therapist Show nsanyusa okubalaba tulina ebigambo bibiri bye twagala obategeeza nti nno Hope Channel Uganda ng'ekolaganira wamu ne Talking Therapies Uganda etegese omusomo gw'aba Holiday Makers ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omwenda ng'abaana bano bavudde ne mu meetings eri aba Adventist n'abalala bonna nga bamaze ebintu byabwe tulyoke tugende mu session eyo ey'okubiri ey'omwaka 2025 egenda kubeera ku Wilson Hotel owo nga wakava ku Kenjoy Supermarket wali enansana mu kibuga ekyenansana mitwalo 6 ze sente z'ogenda okusasula naye twagala kwebaza Hope Channel kubanga yataddeko sente Wilson Hotel nayo yataddeko sente ne Granary Parents Investment Club nabo bataddeko sente kyovala nga tusse okutuuka ku muwendo ogwo tugenda kutandika saawa 4 paka saawa 10 omwana wo muleete tujja mukuumanga bulijjo naye twagala abaana okuva ku myaka 12 paka ku myaka 20 abaana abali mu holiday tubeetaaga olw'okwogerako nabo tulina package enene package egenda okukwata ku biragalalagala egenda okukwata ku masimu tekinologiya egenda okukwata ku nkolagana y'abaana n'abazadde baabwe nga luli bwe mwakola essimu eri 0772533203 akalanga ako mujja kwongera okukafuna tusanyuse okubalaba era tubagaliza show ennungi olwaleero njagala okubategeeza mukwano gwa mu bulijjo gwe mubuuza yalagawa abadde bize abadde ali mu kukolera ggwanga abadde ali mu kukolera bitongole ebyenjawulo abadde mu baana bammwe abadde bize naye olwaleero akomyewo atazze n'ekyokuyiga ekyenjawulo era kansabe ababuuzeeko Auntie Esther Segawa tusanyuse okukulaba many years nkomyewo bannange balaba baffe aba Hope Channel nange ndi musanyufu okuba nti nkomyewo mbadde mba mixinga nnyo era nga nfuna abambuuza nga tokyalabika konze nja kulabika kati ndabise mwebale kubeerayo mwebale kulaba Talking Therapies abantu batubuuza nnyo lwaga nti naye akomawo manya abantu babuuza nnyo ebibuuzo oba yalagawa manya abantu batekawo ebintu byabwe kakati theories ez'enjawulo naye olwaleero waali azze tugenda kuweereza ffenna olwaleero era tovaawo era tukwegera tuulira ddala akacyayi kasabe akakeeka kasembeze tofaayo tonda bakweyambulamu ngoyi zaajova atuula ojja kweyambula wakiri mu break twala bategeeza bassebo ne bannyabo abantu bangi nnyo mu nsi muno mwe tuli naddala abafumbo nga omukyala abeera Kampala ng'omwami abeera mitala w'amayanja walabiseewo okusika omuguwa walabiseewo obunkenke n'amaziga walabiseewo obutatereera walabiseewo okulwala walabiseewo n'okwawukanira mu ddala olwaleero y'ensonga etuleese ne Esther Segawa alina obukugu mu nsonga eyo obukugu gattako n'obumanyirivu nti nno kyekintu kyabadde abeeramu naye ng'akyandolinze mu ngeri buli omu gye yeegomba kyavudde ajja olwaleero ashyaringeko naffe Esther tusanyusa okukulabako nange bwentyo mukadde ensonga eno gyoyogeddeko eya long distance relationships oba long distance marriages bwe tunira ekigambo ekyo ekya long distance era ekigambo kiwa nti long distance kitegeeza nti wabeerawo okwawukana kwegamba okuba nti temubeera mwenna okumala ebbanga lino teritera kubeera stipulated giyinza okuba emyezi guyinza okuba omwaka naye nga ideally ebiseera ebisinga abantu abamu eri abakola up country that is also long distance
n'abeera up country n'abeerayo emyezi egiwera ne wabeerayo regional nkolera Nairobi nkolera nati nekabeera ate abroad overseas nti ali Canada oba ali US oba ali UK so it becomes a long distance. Lwaki efuuka long distance? Because this person is not around with you physically taliiwo so yegye tuyita long distance relationship yes so twesanga nga ebiseera ebisinga kati I think it is the norm embaga ebeerawo oba relationship nebeerawo oli nagamba I have to go abroad to make some money. Ekisinga okutiisa ennyo awo embaga we yakaggwera awo nga buli muntu yeesunga munne katalujja ng'omwagenda omwandibadde mubondingira you know you're getting to know each other because that time is very important it is very important. Waliwo ate abamu abakomawo najja akola embaga n'addayo abo nabo weebali mbukanzeeyo nteeketeeke nawe essaawa yonna ojja kuneegattako n'agenda. Yes naye nze personally I believe nti kiba mu ntegeeragana mwategeeragana mutya nga mutandika eriyo ababadde ababeerawo nga badetinga era nga badetinga online nga gundi yabwe badde nina mukama wange agitanga satellite love love ya satellite eriyo abadetinga nga love ya satellite bo nga bamanyi nga egye bakikwasaganyamu ali eri nona ali eno naye nga they are very okay with it yes. Yes. So now that is a long distance relationship. Love. Lwakubanga bw'ogamba nti kati ngoye gogambye nti akoze embaga ze n'akola embaga n'addayo amazima gali nti waliwo ebi there are things that you miss. Waliwo by'osubwa by'otoyinza kufuna. Waliwo by'osubwa by'otoyinza kufuna because when do you get the time to learn each other? Okimanyi nti mu relationships it takes a while for you to learn me. Okunjiga nti goli bwoti muyinza n'okukadwa naye nga munno okyamuyiga now what happens toyinza muyiga n'omumalayo mu kiseera kitono weetaaga ebbanga eriwerako kubeera naye mu ngeri zonna omuntu notayigika oyinza n'okwesanga abantu abakulu abakaddiye ng'omu akyayiga buno nti ebbanga limazire mukyala wange ekyo sikirabangako naye nga akibeeramu naye ng'otakiyiganga so kati neweesanga nti mu bantu abamu ekyo kiriidinze to breakdowns inaga sijja kusobola okwawukana ne baawukana why tebategeeragana they never bonded probably they even never went for premarital counseling you know because that is also a very important stage waliwo counseling gyoteeka okubanga wafuna nga tonnaba kugenda mu bufumbo because all these things come out tugenda kubeerawa bw'oba okolera bweru what are the agreements tukkiriziganyiza tutya onojjanga mu bbanga ki will I join you or not you know so all those are things ebibeera mu premarital counseling but sometimes people don't abasinga tebabifanako ye kasita amanya nti mu kanisa kugatta bagabi bagala ki ate these days money speaks tekayo kasente nga bamuwagundi nti I went for the counseling kati naddala babeerebwe they don't have the time to come for that counseling agamba omukyala gwe gwoba ogenda ate noono omukyala singa omukyala yabadde e Uganda ng'omwami ali bweru omukyala abeera so excited okubanga omwami we ali bweru agenda kumuwasa naye ebibaawo ayinza obutabirowooza nako wabeerawo excitement kati ate kiri vice versa oyinza okwesanga ate ng'omwami omwami yali wano ng'omukyala ali bweru omukyala yali eri kakati now that is okiraba ndowooza nakyo kireetamu gundi naye ebirowoozo ebisinga lwaki abantu bajja wano n'agamba nti tugattibwe olowooza otya abantu abali awo bino bibaawo n'ava ebweru najja ne bagattibwa wiiki emu n'addayo pressures mirimu kiina gwe kyatuukakokko nti embaga olwaggwa ne honeymoon teyaliiwo ne wayitawo wiiki emu oli n'alinnya ennyonyi n'agenda omugole amulese mu nnyumba mpya n'ab'ekyalo tabamanyi naye nga bwe bulamu that was the reality so it was upon the mugole to sort themselves out sort their feelings amanye nti kati ndi mukazi mufumbo let me settle okitegeera how can that happen ukisoboka kitya omusajja oba omukazi najja n'afumbirwa mu wiiki emu n'addayo
as if they were looking for some documentation. For some documents. Ate eze Uganda zimuyamba nnyo eri. Tezimuyamba nnyo era wadde mbogamba nti eri gyali asobola okuwasaayo na ate ayinza okuba nga azze ng'ono ali wano yagenda okuganyulwa ennyo nti alyoka agende kubanga alaga nti nno ndi mufumbo ne certificate yiino. Abamu bakikola mu bukyamu. Let me be honest with you. Eriyo agamba nti I need to have a home in Uganda. I need to have a home in Uganda. Bw'oba osanga n'awasa omwana wa bendi n'amulekawo n'agamba n'abeera he goes under the guise of working simply because I need someone okuba nti probably taking care of my things. Eno kibe nga kitambula naye ng'enneeri nayo kikola ki? Kitambula tekirimu ebintu bingi. Waliwo okubanga long distance naye ate nga naye ayinayo amaka. Eri? Yes. Nakyo kisoboka omuntu okubanga ali eringa? Yes. Ayinza okuba eringa alina, let's say ali Canada. Alinayo mu Canada we. Naye najja n'agamba I need to get a Ugandan lady. And they come and they show people they have a home here. N'abaana ne babazaala, so it becomes a long distance kind of marriage or relationship. Naye ng'eri naye alinayo ki? Mulala. Kati awo beera rest assured nti omukyala eyo tajja kgendayo kugamba nti akyaleyo lwaki kuba erinayo waliyo amaka. Kati yamulindira wano. Amulindira wano. So kati tugambe nti no aba bafuuse namba 2. Namba emu Uganda naye ng'eri abeera namba 2 kubanga abanga yagattibwa. Naye ate nga tulina eŋŋombe egamba nti tononooza by'otaalaba. So Esther kakati soko tubuulire. How does it feel omusajja okukeera ku makya n'asuggestinga nti nno nnyabo ngenda kutambula? How does that feel? Ekisookera ddala kibeesinga ndowooza ku what is on ground. What is the reality? Waliwo okuba n'embeera gye tulimu si nnungi. Nga eri alaba nti ffenna tulaba nti probably eggezi lijja kuvaawa Bulaaya nti bw'anaagenda n'akola akasente n'aweereza oba ne tuzimba kwegaana okugenda mu maaso oba n'abaana okusoma. Ekyo yes omuntu aba awulira bubi, but as long as you agree nga bakkiriziganyizza nze ndowooza nti kiba well kiba okay nga mukkiriziganyiza. Yes. Ne feeling eyo. I mean like the feeling, you don't feel the feeling there and then. But along the way as you go, olaba nti oba nakola ensobi. Reality sets in because now you're not alone. Probably you even have kids to look after. Yeah? You also have a home to look after. Kakati ate waliwo ekyokuba nti agenze mu kuba nti asettlinga n'ensimbi tezinaba kutandika kujja bulungi nga bwe zandize. So now that means you have to ng'omukyala olina okuyita mu bulamu obutali buki bwangu. So ezo zonna questions zibaawo, challenges eziwera zibaawo with the absence of a husband in a home, him being the head. Kitegeeza nti gwe omukyala teriyo ebirala by'ogenda okukola ki okutandika okukwatako. Gwe ng'omukyala. Kati let me define this. Omwami kasitaba nga tali waka. Yes, it's that kind of long distance relationship. Kitegeeza nti gwe omukyala you're going to fill in some spaces ez'omwami when it comes to the children. Gwe abeerawo. Kati wetunuulire nti nze tata nze maama. Yes, tata gyali n'essimu ajja kuba abaana bajja kwogera. But in actual sense oli mu bifo bibiri. Tata, presence. Yes. Presence. So what does it call for? Reality sets in nti omukyala right there and then tulina kye tuyita maturity nti omukyala okukula okula nomanya nti okay eno embeera bweti bweri now what, because tulabye abakyala bangi nnyo ababadde mu mbeera bweti ya long distance marriages oba relationships and they resort to other things. Nagamba nga bwagenze kale kagenda akole ajja kuweerezanga ssente nkole bino. Naye ate abamu batuula mu kutuula obwongo naye oba nga tebusobola kuyiiya and they resort to emize ate egitali mirungi. Waliwo emize egituukawo kubanga that emptiness, the loneliness okitegeera
ekyo Esther kyenjagala tudigige deeper. Yes. Embeera y'omukyala ey'omwami. Let's talk about mukyala. Kubanga normally percentage esinga abaami be bali ebweru. Yes. Eyo emptiness eyo ebeera etya egenda deep kyenkanawa eri obulamu bw'abakyala. The emptiness is too deep in a way that, one, you yearn for intimacy. You yearn for intimacy and you get it. You don't get it. You yearn for someone to talk to and you don't get them. Kuba afe abakyala otulaba twagala nnyo okwogera ku feelings zaffe. I miss you, honey. This is what I think. You see nalabye kino, but now there is no one you're going to speak with. It's okay that any time zones zaabwe zanjawulo. Togenda mukubira kati saa zino so akubira mwami wange ne mugamba, you know honey, I miss you. Ajaga wa ndi ku mulimu. Esaazi nali ku mulimu. Oba nakazukuka nsenya naba ngenda ku mulimu. Yes. So things really are not. So there is that yearning for okuba nti olina omuntu gwoyogerako naye. That closeness is not there. Wabirawo challenges zoyitamu ng'omuntu nga wandyagadde omwami abeerewo naye nga takola ki? Taliiwo. N'ogenda ku mikolo. Talk about mikolo, Esther. Bassebo ne bannyabo emikolo. Omwami n'omukyalo gwe bayingirawo naddala okwanjula owagomesa anyuma nnyo ng'ali mu gomesi ng'aliko ne wano ogenda ku mikolo nga osongodde wekka olimu bakuyita kusongola wesongola wekka. Basically obulamu obw'omukyala nga omwami taliwo becomes very complex. Nti n'abakyala I'll give vivid examples as possible. Nti n'abakyala balala bakulaba bwakulaba ng'oyogera n'omwami we ayinza okugamba nti she's after my husband anti owuwe taliiwo. Esther, abakyala bonna ng'abaami baabwe tebaliiwo basisinkana okusoomooza ate okusinga okuva mu bakyala bannaabwe bayinza n'okutandika okugamba ye lwaki omwami we yagenda osanga alina n'empisa embi lwaki omwami we tabeerawo anti kati olaba kwegamba omuntu afuuka ekyokwogererwako. You know, people point fingers. Why okitegeera kubanga Esther nange bwe mmanya nti Esther bbaawe taliiwo naye katuli ku mukolo nange mba ntya okumusemberera nze nga ndi musajja oba omusajja yenna nga talina mukyala we ate okumusemberera what if musembera ne bakuba ekifaananyi ne bakiweereza kwega wabaawo engeri ezo ez'okumwewala naye ate n'okumwekengera eri abakyala abalala abakyala babeera bamwekengera. So it becomes an issue nti ezo zonna challenge zibaawo n'abamugambako era babeerawo. Wabaawo abamugambako. Oh yes. Olaba abagamba ku musajja nga n'omukyala we nga waali awo. N'abamugambako. So all those are challenges. Kwagamba afuuka vulnerable mu ngeri emu oba endala nti abeera mwangu mu ngeri emu oba endala nti ate ndaba bbaawe taliiwo. Yes. So kati n'alyoka afuna buli ayigo. Yes. Now that becomes a very big issue. Kati naye oluusi you know, you don't blame them. You don't blame women in such a situation. Ayinza okutendewalirwa because not all people have strong minds. Not all people have strong minds. Kati ayinza okutendewalirwa n'abantu bennyini emikwano gy'aba nagyo mu kiseera ekyo omuntu aba n'emikwano eri abajja okugamba naye n'omusajja oyo gy'ali alabika alinayo. Amaze ebbanga ki nti mwaka nga tajja. Tekisoboka kubeerayo nga tekisoboka. Ayina okuba ayinayo. Tekisoboka kubanga omusajja abeerawo omweka mulamba. Obeera vulnerable. Omuntu abamanyi okugenda mu bakyala bannaabwe n'abaako kyayogera. Abakyala ne bamuwa amagezi aga buli kika. Nze nakula maama wange yaŋŋamba ekintu kimu nti weewalanga nnyo okgenda mu nnyumba z'abantu. Why? When you go to people's houses you end up saying things you wouldn't have said. Kati just imagine omukyala ali mu mbeera bw'eti. Bw'ogenda mu bakyala banno ng'otandika nze nno wange tabeerawo weero baleeta emboozi ku baami wange tabeerawo munnange tabeerawo bbanga ki
amala n'emyaka ebiri ekiki okikola otya Esther okikola otya wanbadde naawe ofunayo ofunayo baguyita painkillers ofunayo akuyisa mu kizibu you know, so those kinds of advice come from friends around, fellow women. Yes. But can we talk again about ebigambo ebicrossing okuva Uganda okugenda emitala w'amayanja oba omwami gy'abeera oba akolerawo oba akolerawo ebigambo ebyo obeera oli awo omwami wo yes nga leka akuba essimu ate ayogera bikakasa kino kyabadde bwekiti ne bwekiti by the way bireese okwawukana mu bantu baŋŋambye bakulabye ng'okola kino ng'okola kiri ogamba ate baani so that becomes also a very big challenge mu bintu ebya long distance relationships. Would it be wise nze bwe mbeera nga ndi mitala w'amayanja oba nga ndi wendi wonna okuteekako mbega ku mukyala wange? That means you never trusted her from the word go. Me, when I was getting married, there's one thing I was told. Yali, that was my in-law, who told me, one thing that is going to help you a lot is trust. Trust. Kyekyo kakyangamba. Kwesigangana. Kati dabayo ggwe eriyo omukyala bamuleka omwami we yamuleka mu maka ge e Uganda, probably yamupangisiza omuzigo gwe, probably nyumba maka n'amulekawo, naye balamu be bamuli bubi bamukolako olugambo lwa buli ngeri ne Nazaala yennyini amufuukidde ekizibu amufuukidde ekizibu nti Nazaala buli kontu konna omukyalo ono kaakola katuuka buterevu wani ewa mutabanyi bassebo ne bannyabo obunkenke bwemutadde ku mukyalo kubanga bbaawe taliiwo tebwetaagisa ejjoogo abamu bakola n'ejjoogo n'amanya nti mutabani we taliiwo nze ninayo scenario emu oli amanya nti mutabani we taliiwo naye ate ng'ettaka lye baliko ono muwala we lyaliko ne mutabani we yaligula naye nga muwala we alimirako emmere naye nga maama ava eri ewe najja n'atwala emmere ate ono mukyala wa mutabani we gy'alimye ate nga tababuuza nababuuza nga jabuzi n'ayitawo n'agenda n'ajjayo ensujju n'asogga lumonde n'ajjayo byonna by'ayagala. So that wasn't good until nozambye omuwala bwe yawira it's too much n'akwira mwami we n'amugana ye ekintu kino sirina buzibu naye maama okujja tatukonkonye yadde naye ataze n'atwala emmere kati noza mutabani we n'ayogera ne maama we maama we n'akitegeera naye nga embeera bw'eti ebaawo ate n'ekirala bannaye olaba ezo long distance relationships sometimes families kangambe kati family ng'ey'omwami eyinza obutafa nnyo ku mukyala waabwe kati omukyala n'abeerawo basically ng'aliwo nga ye bw'abeera n'ekizibu she has to sort herself out. Why? Because the family of the husband is not so much bothered. Buli omu ali ku bibye. But when the husband comes back ate be basookawo so ebyo byonna bibeerawo. Ninayo n'omulala gwe mmanyi yaleka mukyala we ng'ali lubuto naye bo nga bannyinaze baganda b'omwami bo bajja kukebera bigere by'abaana gwe gubaleeta kubanga mwannyinaabwe tabaddeewo kirabika omusajja katulabe obugere era nga kyebasookera kusula ka bebi kujjako obusokisi waga ono waffe ate bamulamu bakooya bamulamu balina effujjo balina engeri gye bakwatamu omukyala waabwe ono ne bamufuulanga property yaabwe. Buli kiseera baba bapokeera mwannyinaabwe ebigambo babeera bamwekengera so all those are challenges naye challenge esinga okuba ennene y'emikwano and the poison that they throw into the life of this woman neesanga nga atendewaliddwa neesanga nga probably ne infidelity eyingiddewo and once infidelity gets in that is a major problem. That means you can never focus on your children. That means you can never focus on your growth as a person. That means kirimu ebintu bingi nnyo and the risks also. And the risks
abaana tokyabafaako obulamu bwo tokyabufaako because you're hopping from one man to another simply because you're trying to fill in the gaps. Mwami wange nti taliiwo kakati ate gwo bagamba akusigula takugula kati oyo you've played from one oyo akuleseewo n'ogenda ku mulala n'ogenda ku mulala it's not going to help you much. So in the end there is bulwadde, there is you losing that emotional attachment with your kids because you're never available for them. There is also poor self-care, your mental health. You're not taking care of your mental health by doing all these things. Goyinza okulowooza nti mwami wankala ayinza obutabikola manya ayinza obutamanya, but you're not having integrity. Toli wa mazima to yourself. You're not being true to yourself. So all those are challenges in this kind of long distance marriage. Yeah. So long distance marriage erina ebisoomooza naddala eri abakyala nga basigadde awaka. Naye n'abaami nabo bafuna okusoomooza okwo. Ng'omukyala agenza ali bweru oba ali wala omwami n'asigala wano. Ekigambo ekyo kitera okwogerwa nti nno tekisoboka musajja kubeerawo. Bw'okyogerako ki? Omusajja asobola okubeerawo nga talina mukyala okumala emyaka 2 oba okumalawo omwaka. Tuyinza obutawa ansa naye tugezaako kutegeeza nti nno trust nkulu nnyo. Bw'otandika okulowooleza mu ebyo oyinza okukomekereza nga n'obufubo tobubaddeemu. Exactly. Ndoza kiddayo ku kino now for the husband side. Kinakyo kiri a little bit complex. Ekyo kati ekyo gw'ojja okwogerera abaami. Naye nga basically those are the challenges. Then tulinawo ne challenge ey'oku raising kids. Abaana obakuzizza otya. That kind of long distance. That becomes a challenge. Because abaana bo beetaaga presence ya taata mu maka. Bo bagyetaaga. Where is daddy? Where is mommy? They want to see. Basebo ne banyabo tukomawo okwogera ku kusoomooza okwo tukyakugenda deeper and deeper and deeper. Mubadde bawuliza balungi nnyo, tugezeko mu ka break katono nnyo. Mukama abatuweera omukisa. Mukulikeeyo mukuwummula, mukulikireyo ddala. Tulina Esther Segawa era twagala obategeeza nti waali wano okutuwa ebigambo ebinene ebikwatagana na relationship eziri ewala, long distance relationship or marriage. Eriyo ebirala betajja ndowooza nabyo tujja bigendamuko katono. Eriyo abalanga boosi bafumbo naye nga beeyagala bweyagazi, bakyeyagala bweyagazi, beekwanirira ku internet naye bali wala. Omukyala ali eri Canada, omwami ali ene Uganda. Ebyo byonna byonna bye twogerako mu long distance relationship marriage. Ebyo tugezaako okwogerako. Ngenda kuza omwezi 5 ogw'omwenda tulina omusomo gw'abaana ba holiday makers ba secondary betusinga okwagala. 6 ku Wilson Hotel opposite Kenjoy Supermarket wali enansana. Essimu 0752513203. Eyo bw'ogikuba ojja kufuna information endala esingako n'ebirango biyita bitugenda mu maaso. Esther Segawa ebbanga lyobadde obuze wano tubale tukumisinga naye tugezaako okukaatiriza ku nsonga ya long distance relationship. Trust eno ejja n'ebintu bingi. Abantu babanga tebatrustinga bannaabwe. Omukyala kyava ateekawo mbega oba omwami ataliiwo yatera okuteekawo mbega. Ayinza okusaba basisita be, ayinza okusaba muliraanwa, ayinza okusaba mukwano gwe, ayinza okusaba bweba bya church. Afunayo mukyala wa church era yabeera information officer yamuweereza n'obufaananyi abukuba leero ayambadde bw'ati ddaba akaviiri kaje n'abamuweereza. Obeera nga obeera ku bunkenke waliwo andaba kati waliwo agenda okundipootingako ebinkwatako. Let's talk about that. So trust is an issue also. Kankuwa ekyokulabirako ekirungi nti eriyo abamu, eriyo amaka agamu oba obufumbo obumu ne bulema okukulaakulana lwa bintu bya trust. Omwami ali eri, omukyala ali wano. Naye n'omwami okuvaako sente ogamba nti kati wano omukyala wange yandikozeewo
afune abazimbi probably bakole babeko kye basitula awo omwami agamba kimu ekyo sisobola kuweereza ssente kuba bwe naazimuweereza ayinza obutakola byenkola ki byenjagala. So it's about okuba nti omuntu teyeesiga munne okuba nti n'ebyensimbi atya kiyinza n'okuba nga tekiri mu kuzimba kwokka naye waliwo okuba nti naye ziba fees ye nasalawo nti fees aziyise mu bantu abalala ez'abaana ne ssente ezawaka ez'okulya n'asalawo aziyise mu muntu omulala ojja kgenda ewa wanko gundi ajja kuwa ssente bwe ziti ojja kgenda ewa tata gundi ajja kuwa ssente bwe ziti oba ewa mulamu gundi ajja kuwa ssente bwe ziti manyago esimu eyinza okumanya esimu tewagiresiralinga eriabamu abeesiga abantu abalala okusinga n'omukyala gwabawasizza ekyo nno kyabulabe Esther kyabulabe nnyo kyabulabe kati omukyala asigala ataddeko kubeera wano akumiisinze alina abaana atubidde n'ebintu naye n'okuba nti tomwesiga it becomes an emotional baggage gyali and because of trust issues era tulaba nga amaka agamu gafunye ebizibu n'okuba nti twegamba ne communication efa gwe obanga ompita mabega eri kitegeeza nti tewaliwo transparency. Sente z'okuzimba aziweereza Uncle J ate ne Uncle J yasupervisinga kyokka nga naawe waka wooli yes naye omusajja aba agamba kintu ogenda ziri abeera ekiraga nti tewaliwo communication between these two people tewabaawo kwogerezeganya kubanga bwe tuba twogerezeganya ojja kungamba gula buloka 100 sente ziizo gule buloka nziteeka obuloka wazirese nti ye ti okay gule ensawo za seminti 10 sente ozimpeereze ngende ku hardware ngule seminti muteekewo okitegeera but if you don't communicate with me nosalawo gwoyita ate mubali there's a big problem. Waliwo gwe nalaba yatuuka ekiseera ng'ayagala poloti kati bino bitubeera ku internet whatsapp biki waliwo bigrupu ebyaba brokers kati nga balanga tulina ettaka kati ng'akubira muganda we Kampala ab'ebweru batya kuyitawo Kyaddondo Kampala ng'agamba nti nno simu ya broker wuuyo enkya mugende mulambule nga muganda waagenda alambula ng'ettaka alisiima bulungi nga bano baprocessinga payment olunaku olw'okusasula ng'akubira omukyala ng'amugamba genda twaguze poloti ettaka twaliguze ng'omukyala mukazi wattu agenda omukyala bwe yatuukayo teyasiima ng'ani abeera eno kino tekisoboka nga mukyala ono mu kunoonyereza kwakizuula nti nno ne babuloka baalya ssente empirivu ate n'ono anko ono naye yataddemu ezize ng'omukyala agamba tekijja kusoboka kati omwami yagaana okukkiriza nainsistinga eryo ettaka tugenda okugula ndyetaaga tuligule omukyala lero kyalina kyakukola n'awaayo ssente n'assaako omukono ne bagula awo entalo wezaatandikira kubanga kati awaliwo ne dictatorship okimanyi dictatorship naye eyingiramu kubanga wabeera eri alagira bulagizi tewabaawo kuteesa kino nze kyendowooza infact agenda okikugamba n'ebirowoozo byo gwe tolina bireeta kubanga ye aba yasazeewo dda so waliwo obutategeeraganaawo obubeerawo waliwo ssente bannange abantu abali ebweru ffe abali e Kampala tulina access ku bo nga n'omukyala we bw'alina access ku ye ne tubaweerezanga message ez'okutuyambako contribution z'embaga zino za nnyimbe zino za mabugo bano bafudde zino za school fees nga gwe tetukutegeeza gwe tubeera naye Kampala tuluweereza buweereza butereevu wa mwami gyali eri omwami na respondinga direct to us ate ng'ewange tarespondingirawo bwe mba nina kyenjagala tarespondingirawo ngewalwawo ngewanga naye newange ka message kempeereza wano dakiika yakadizaamu mukadde kiguno aweza message mwana wattu ikanziweereza naye ate ng'omukyala bw'agiweereza tarespondingirawo n'obutarespondinga jambuzo oyagala zaaki you know. So trust issues are very big. Yo aloba nabaweereza ne ssente za fees z'abaana. In fact nasasula na ku ssomero. Naweereza direct wa headmistress oba wa baasa.
bwe bamugamba nti bank slips z'abaana zezino mpereza zimomo whatever, mpereza enamba yaabwe eya momo, fees n'aziweereza direct. So trust issues teziri mu kuba nti between me and the husband obwesige, naye it's also about the money issues as well, the management of the home as well. Ekitegeera kugambye wano watonya wetaaga okukola watonya kale kantume gundi ajja alabewo. Oyo gwatumye gwagamba nti ye mugezi yate okumubuulira amazima. Yes. Naye bannange nedda. Kantume gundi ajja alabewo nkubira ebifaananyi n'okuba ebifaananyi ebipyampya nga bisaze biti. Kantume gundi ajja alabewo. Kati gundi wajja gundi ye yasala wano tujja n'amukubira kati ogenda kuweerezayo obukadde ndooza nga 3 gwe bakugjeemu. So ebyo byonna it is quite a heavy load ku mukyala awulira nga butuufu ono tandabawo. Mwe abatuwuliriza ambabuulire bwe mba muli bweru nga ssente muziisa mu ankojje okuzuwa mukyala wo okujjako nga ankojje abeera ku nsi kuno naye ng'asula mu ggulu emisala lwabeera ku naye wabaawo ekikemo ky'oba otadde mu mukyala wo nti nno ankojje ono agenda kubeera ng'asemberera mukyala wo nga ne mukyala wo amutunuulira nga omuyambi kubanga yawo ebyessente byonna ebiveewo yabivunaanyizibwako. Omukyala ono agenda kutandika okukakkana mu maaso ga ankojje ebinaddirira infidelity egenda kuyingira. Tokkirizanga musajja kufuuka source eya ssente z'owa mukyala wo kubanga babi omukyala ono ankojje agenda gukozesanga ng'omukisa jangu osanga no bawo yampeereza ssente omukyala n'agenda babi nsanga ka restaurant bwe kati ebigambo banayogera awo ate byo ankojje tajja kubikugamba. Kiri kye nayogedde nti omukyala atendowalira eventually. Kati olaba Daddy Patricia munayinza ansobera kati olaba luli namugaa tukole bwe tuti teyakikola n'ensoberwa kati ono gwanyumiza ebintu taking advantage. Amugamba twafaayo onkubirako ku kasimu ne twogera ekivaawo nga lukakubira dadi gundi munnange kiri kye nakugambako nti kale jangu tusisinkane oli naye omutima gwalina naye muntu eventually kwegamba ebintu bitandika bwe byo before you know bebo boowulira yatwala amaka ga munne yatwala mukyala wa munne bivamu ebyo olwokuba tolina budde bwogera na mukyala wo waliwo ayogera naye wano olwokuba gwe buli ssaawa obeera bize oba obeera oli ku mirimu oba weebase essaawa kugamba time zone tujja gyogerako mu maaso eyo naye kwegamba weesanga bwesazi nga waliwo ye abeerawo we yeetaagira okwogera naye akola atya abeerawo unfortunate ate muweyisa n'essente eventually atendwala bwe owulira ng'omwami akyaweereza ssente nga n'omukyala muwombeefu muzibu bw'ayogera naye ate nga oli gw'ayagala n'amaka oli yagatwala kati oba owulira nti yatuuse okukomawo ne bamukuba ebyasi ate oyogedde kukomawo bangi nnyo those stories are there nnyo ali nnyo okukomawo nze nkomawo ku lunaku bwe luti essaawa mmeka nti bweziti nga bateega kubanga amaka goli yakola ki yagatwala n'omukyala ayinza okuba yamuzaalamu abaana abawera naye nga bulijjo ataweereza ssente munaeweereza ssente wano munaye ennyumba eriwo eti kumbe bali mu bulamu bulala. So all those things waliwo ebirala Esther abasajja n'atuuka n'alinnya ennyonyi nga tagambye ono mukyala nga tagambye mukyala we n'alinnya ennyonyi n'ajja n'atonya ku kisaawe Entebbe n'afuna uba oba airport taxi n'alinnya paka omwekangira waawo ng'atuuse. That's also a trust issue. It is also a trust issue. Teyakugambye nti ajja ayagala kulaba ki ayagala kulaba how is your day nange kyantukakokko tell me amwami Ssegawa yatuuka butuusi twali tuli awo ffe nga tuwulira ng'ombe ku gate nga tuggulawo tugenda okulaba atuuse afe ne tumwaniriza kyatuukawoko but simanyi I don't know why he did it like that naye ndowooza ye yalabanga
probably abamu baba bagala kola surprise. Yes. Naye abamu babeera bayina amawulire. Of course the kids were so happy. So they were happy, but we are questioning kakati for me as a wife it becomes very tricky. Why? Because mbanja nemanya nti you're coming back on this day. Nitukola enteekateeka nga bw'omanya amakanga bwe gaba. N'okola enteekateeka n'okola kiri n'okola kino you know naye kati omuntu bw'akugwako obugwi. Yes, it is your home. It's your home, yes. Naye nedda tabadde wabaawo. Yes. Wabaawo oluusi lwe tweyisanga bwe tweyisa kubanga tuli fekka. Yes. Ebintu tuteeka awo bikinze oluusi obuliri bwange naye kati ozze. Eventually, of course, the brain had to change. Nti kati okay. Waliwo omuntu omulala. Azze. Abaana bo baali very happy. It was a surprise. They were very happy and we had to move on. Naye abantu balinnya ennyonyi bangi nnyo ng'ayagala kutuuka butuuzi. Awo. Kati ekyo kibaamu eŋŋambo ze yawulirako. Nti omuntu ono ali bw'ati oba probably ne mu nnyumba akoleramu ebintu ebitasaana, because we also have those scenarios where women know that their husbands are not around and they go ahead and bring husbands in other men in the house. In the houses. Naye musajja gwe oli musajja w'amaanyi oli muzira. Naye binaddirira n'ogenda n'oyingira mu nnyumba y'omusajja kubanga taliiwo. Naye bw'omanyi kyabaako omanyi haso zaabeerako eyo ebweru. Omanyi entuuyo z'atuuya nanga bwe zikala ng'akolera ku lwa famire ye. Kati gw'osazeewo ogende ssebo oyingire mu ntuuyo z'oli. Toyogera eri baami bokka n'abakyala nabo. N'abakyala babikola. Omukyala naawe kati naye kanjogera eri abakyala. Gwe omukyala ali awo. Do you know what your husband goes through ng'ali eri? Eyinza okuba teyali decision yo bakwagala kwe kuba nti ali n'ennyonyi agende. Omanyi byayitamu eri. Omanyi nti weather yaabwe mbi. Nti oli yeegaggumula okuva mu buliro gantwa neekanyambale ngende nkole sobola okulabirira amaka gange. Kati gw'oli eno maka gaatuyanidde. You're doing things not the right way. Which is not bad. Nze nooza n'okulowooza nti ekyo kiba kiyinza okufuukira ekikolimo. Because now you have children. Ekikolimo is something lighter. N'okufiira ddala losing your life. You have children abakula nga balaba bino by'okola. So what kind of children are you going to raise? N'amakawo gennyini oba ogaweebudde oba togawadde ekitiibwa. You know? So all those things abakyala tulina okubirowoozaako. Long distance relationship. Basajja bali eyo baweereza ssente. Baweereza bakyala baabwe. Ssente ez'okuzimba n'okugula poloti. Okugula poloti then n'okuzimba. Abakyala oba kala abaami. Actually kino kyo kiri bakyala bali eri be bakola baweereza abaami. Abaami bakole batya bazimbe. Kyendabyeko ng'abakyala ssente bafuna abafere. Abasajja ne bazibako. N'asirika. Kubanga waayogerera ate nedda tezijja kukola tezijja kujja. N'abeera mu confusion efaanana bw'eti. Abantu abo wali bawuliddeko. Era those are trust issues. Naye ate era kiva mu communication. Bw'obeera transparent. Bakuweereza ssente tugenda kukola bwetu tugenda kukola ate gwe n'okola bulala then it becomes trust issue. Naye kwega bambi ekimu ku biba disappointing bannaffe abali ku kyeyo tubasaasidde nnyo olwamu entuuyo zammwe zonna ze muweereza e Uganda. Abantu ab'e Uganda ne baba disappointing naddala mu kuzimba amayumba. Ojja kwesanga bambi nga kinene nnyo nga omukyala ssente yazizimbamu ennyumba etajja muzo nga ntono nga ssente zisinga zikola atya yazirya. Ojja gisanga ng'omukyala yazimba ennyumba naye yagissa mu mannya ga musajja mulala teyasobola na kuweereza ndagaano. Eriyo bannange long distance relationships. Number one, waliwo okuzaala abaana batali ba mwami. Kyekisoose. Ekyokubiri, n'oweereza ssente n'enzikyakalamu. N'ozikyakalamu. N'ennyambala buli lugoye oluli ku nsi kuno. N'ennyambala buli ngatto. Nze mu nnyumba yange nga nyingira ssaawa nesanga nga nyingira ssaawa oba nga bukya anti kati kukyakala dadi aweereza ssente kati nze kankyakale anti naye alabika eyo gyali takola ki
naye kajali alabika alinayo kyalinayo kati nange let me move on with my life bw'alikomawo tulibitereza naye kati kanange nkyakale. So trust issues, infidelity, abantu banyu bazadde abaana batali baba partners baabwe because of trust issues. Oba gyali kirungi ennaku zino buli omu kati gwe bazaala naye waba nga akufaanana gamba tukole DNA. naye nyabo nga tolina kubeera subjected your child to be subjected to DNA, tugezaako kugamba nti gumiikirizaako lindako omusajja akomawo naye naawe omusajja gwali eyo emitala w'amayanja tukugamba nti nno kakasanga oli in touch with your wife kubanga bambi ayita mu bizibu bingi tomuconnectinga n'abantu balala ba-anko abo abaleeta ssente awaka aba bank manager boyisaamu ssente asifu omukyala tayinza kukwata ssente ayinza okuziwa bank manager kati bank manager n'akubira omukyala gomanyi obeera omuexposize ku bintu bingi nnyo mukyala obeera omuexposize ku bintu bingi kati omukyala omugala n'okumuyigiriza emmotoka naye anko yajja n'amuvuga n'atwala abaana eno kugamba anko abeera awo waka yakola emirimu anko yafuuka ddadi anko yafuuka ddadi so kati olaba ebizibu biwakola weereza omukyala emitwalo 5 ba miliyoni ba mitwalo ameka ayige emmotoka ogimuwe yennyininyini agivuge kati eri abagamba nze mukyala wange yansobera yagana okuyiga emmotoka naye eriyo n'abakyala bagana okuyiga emmotoka gye bali abamu bakikola waliwo olugero lugamba nti a family that prays together stays together but erogamba emmotoka ebbiri mu makasi nnungi kati eri abagendera ku ekyo akigenderera nti aleme kugiyiga ate abamu bambi they do it out of respect nze njagala mwami wange gwe njagala mwami wange kati ye n'atakifaako nnyo naye nga kigenda kuvaamu okusoomooza kati mbadde nyatuddeeko ku kintu kimu issues zonna ezibeera mu relationships they come out of the fact that people never went for premarital counselling. Premarital counselling ye counselling eweebwa nga temunagenda mu bufumbo because ezo zonna issues tuzitunulamu sente zino tugenda zihandlinga nga nti gwe obanga gwe wekka akola kinaaba kitya okitegeera tunatuka okuzimba tugenda kukola nga tutya finances zaffe how are we going to manage the finances because all those things we look at but the fact that even the communication bits of it you even get to know about the temperaments of your spouse. More premarital counselling. But you know, if all these things are not handled once, no, you're going to work abroad. Definitely, counselor Jakubuza. How are you going to handle these long distances? Mugenda kolanga mutya. Abana muna abazala bata. Era mugenda bakuza mutya. You know, all those things come out. Obufumbo tokera bukezi ku makya n'obuyingiramu nga bwali agadde kubanga musomo munene experience nene bulamu bulamba kitwala obulamu bwo kitwalira ddala emotions zo zonna n'okutegerako kwonna kubanga bwe ngeri gy'ogenda okuwangalamu mu bulamu buno n'omuntu omulala tekitwalibwa nga kyakusaaga. And Esther ali wano kansala mutendeke nange ndi wano tuli batendeke. Talking Therapies Uganda ebeerawo bulijjo okuwa services ezo tonaba gattibwa tonaba kuwoowebwa tonaba kusetolinga na mukyala mwami omuwala banaku zino bagamba I moved in with him. You moved in with him, then that means you how he is working. I also work to sharing a rent amangu agoba bali bonna bati n'abaana bagenda for counselling they face challenges of course. Then how about you that never even went for obugenzi so ladies and gentlemen eno bagita Therapist Show. Thank you very much for listening. Tujja kudda wiiki ejja nga twogera ku nsonga enkulu eza long distance relationship mulimu abaana bo tetubogeddeeko next week tukomawo nga twogera ku ngeri abaana gye bakula okusomoza kwe bayitamu n'ebyo bye balina okwetegerera nga taata ali bweru oba maama ali bweru nga maama ali wano oba mwabateekana wajjajja naye bannange mukama bampeera omukisa tubaagaliza ekiro ekyessanyu naye katusabe Katonda omukulu w'ekitiibwa webale nnyo webalire ddala omukisa gw'otuwadde twagala ekisa kyo n'okwagala ku byetoolole buli muntu yenna awuliriza. Waliwo akwatiddwako nga mukyala waali wala naye ng'omwami waali wala naye Katonda waffe gwa connecting emitima connect those people
baleme kuba n'okusomooza kusukka ku ekyo bayinza okusobola kuba Yesu Kristo mukama waffe. Amen. Thank you very much.